desligar a câmera, Rodrigo, por enquanto. Tá bom. Okay, I think we can start. We have shared the YouTube link on our Discord server. This is welcome back, everyone. Welcome back from lunch break. This is CIBSE conference, and we are in technical session 5, Agile and Estimation. We have 3 great papers that will be presented today. The first one, which is already being shown to you, is going to be presented by Rodrigo Falcão with the title, Increasing the Say-Do Ratio of an Agile Team in a Resource-Shared Environment Using a Traditional Project Management Approach. After Rodrigo's presentation, we're going to have a presentation by Fábio Penha, uma abordagem orientada à meta para fundamentar e orientar as decisões do Product Owner em projetos Scrum. And last but not least, we have Leonardo Villalobos-Arias, sorry for my lack of Spanish pronunciation, with multi-objective hyperparameter tuning for software effort estimation. So each presenter has 15 minutes, and then we go for a 5-minute question. I will give the floor to Rodrigo. Please, Rodrigo, go ahead. Okay, thank you very much. Yes, my name is Rodrigo. I'm a researcher at Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering here in Kaiserslautern, Germany, and I'm here today to share actually a experience so that we had with one of our agile teams in our institute. So we are used to use Scrum, and we decided that we needed to improve the say-do ratio of one of our teams. And for this purpose, we applied some measures. And just to make it clear here, we mean by say-do ratio, what we mean is the ratio between what we did and what we plan to do as a team. So if in a sprint you plan to do 40, whatever 40 can mean, so you plan to do 40, and at the end of the sprint your team did 20, so the say-do ratio would be 20%, 50%. So, and this team at our institute has a special characteristic. So this team have people that work for more than one project during the sprint, people that work for more than one product. So this is what we mean by having a resource shared. So these are our resource shared environment. And I would like to illustrate a bit for you our context so you understand a bit better what I'm talking about. So this is the background. So this is the project. So the Digital Village projects. So, and this project started in 2015. And in this project, what we did, and we do already still, is we try to identify needs and opportunities of digitalization in rural areas, so in the countryside. And as a result of this investigation, so what
what are the challenges in the countryside and what we can do to improve the life of people. As a result, we came up with 8 products that together are part of a digital ecosystem that cover different aspects of living the countryside. So aspects like communication, mobility, logistics, and etc. And this is how I would like to illustrate the organization of our team. So we had our team members that we named here the global team. So actually it was more than 9 people, but here's just to illustrate. So then you get the idea in how was our context. So we have people, what we name as the global team, working to build different products. So we had actually for real 8 products. And inside this global team, we could organize these people in groups because there are some technical teams with specific skills. So there was a technical team for back-end development, another technical team for front-end development, another technical team with expertise in design and user experience. So this was the scenario, and in each sprint we assign those people to a certain product, so we could have a number of people working to support the development of the increment of this product in this sprint. And here we have the first problem of our resource shared scenario. As you see, some people here work for more than one product at the same time. So for example, the member number 4 here illustrated, he works in this sprint for product 1 and for product 2, and the same here, the member number 9. So we have this situation, people being shared within the sprint, and not only inside the project Digital Village. Some people also work for different projects in our institute, meaning that yes, these are situations, these are constraints. So people are shared across products and projects within the same sprint. And what is the practical problem that arises? So we had a quite low reliability of sprint commitment, and it was measured using the say-do ratio. So we noticed that there was a low say-do ratio in the global team, and apart from that, the say-do ratio was also quite floating. So we had a number of this for the say-do ratio in this sprint, and then a different number in the next sprint, and then it floated a lot, and always and we are here always talking about low say-do ratio. And then we start to think what we could do to improve the situation, but keeping the constraints. So human resources in our context, they were shared, and they would be continuously shared, so we cannot revert the situation. So given this constraint, what could we do? Well, we try to apply some practice or incorporate some practice to our Scrum team that I will summarize here in the slide. So the focus of this presentation will not be in the practices themselves, but I will at least list them here, so we have the idea of what we try to do to improve the say-do ratio in our scenario. So one was separate concerns in the sprint planning. So typically in Scrum, we have in the sprint planning 2 major concerns: the prioritization and the detail of the planning. And in this resource shared scenario, we added explicitly 2 more concerns. So resource sharing, so we have to tackle this situation that we have people being shared explicitly, and a alignment of plans, because there was this interdependency between the products that we are building within the sprint. Second, we decreased the capacity of team members. So we asked all team members to consider that they had less capacity during the planning activities, because just because of the Scrum framework, there are some activities that are performed in every sprint that takes time, like the dailies, the sprint planning, the retros, and the review. And apart from that, we still have the situation of people switching contexts, people working from one project and then working from another project. And because of that, we asked
all people to consider less capacity during the planning phase. Third, we implemented a sprint planning calendar. So instead of having the traditional one-time sprint planning ceremony, as we have in the playbook of Scrum, we had 3 ceremonies for planning in order to properly separate the different concerns and have only the right people taking care of each concern. So in the first meeting, we had people talking about which items in the backlog would be prioritized and how the resource would be shared. And then the other day, we have another meeting to plan in details how the prioritized items of the backlog would be realized and what would be feasible to do within the capacity for the sprint. And then in the third day, we had a final meeting to align the plans and check whether there was something conflicting among the plans to consider the plan done. Fourth, we decide that product owners and technical leaders, I mean the leaders of those technical teams, they should work together to define the sprint goals and priorities. So traditionally in Scrum, it would be mostly the role of the product owner tell what is the direction to go and which are the priorities. And in our scenario, we realized that maybe it could be a better idea to have the product owners and the technical leaders discussing together what would be the goals and the priorities. Similarly, we also had those people talking about how the resource would be shared. So again, product owners and technical leaders, they should discuss, argue, and together agree on how the resources would be shared. Number 6, we needed to make it clear for everyone that we should do the detailed planning as a product team or as many product teams for each product, because 2 alternatives, there was at least 2 alternatives in this scenario. So on the one hand, people could try to do, and they tried sometimes, to do the planning as a global team, so everyone planning together, so we could talk about everything that's happening, and but it was not effective. So there was too many people discussing different concerns at the same time. And planning as a technical team, by doing that, they would miss the picture of what is the goal for the product in these sprints. They would only keep a partial view of the sprint goal, and it would not be optimal. And finally, we decide that the estimates should be done using time. Yes, and again, here the alternative would be to use story points, but as we have these teams changing in each sprint, and people being shared, and I'm working in this product, this sprint, and the next sprint I'm not working for this product, I'm not working for another, or I have a different capacity in the next iteration. So it's hard to learn the velocity in such teams. So because of that, we decide that in such scenario we should use time estimates. And these are our research questions and hypotheses. So the first question would be, okay, how can the say-do ratio of our team be improved? Of course, our hypothesis is that maybe using those spreads, we would improve the say-do ratio. Second research question: how can the say-do ratio of our team become more stable? You know, it was floating over time, and the hypothesis that the say-do ratio is more stable when we applied those practices. And finally, we want to check whether there was an influence in the number of issues, I mean, the tickets, the items that we put in the sprint, whether there was an influence of this number of issues on the say-do ratio. And for that, we checked whether there was a reduction on the number of issues and whether there was a correlation between the number of issues and the say-do ratio.
And this is the main picture of the result. So this picture cover sprint 45 to sprint 69. These were all the sprints in the year of 2019. And here in sprint 56, here we introduced our practices. And yeah, visually we can see that there was improvement in the say-do ratio. So it was here floating here below 60%, and then we had at least visually a better say-do ratio when we apply the techniques or the practices. But now let's check the hypothesis. So the first hypothesis that this practice would increase the say-do ratio. So the mean say-do ratio before was 48%, and after 79, so it was higher. Then we performed a test of hypothesis to check the statistics of this difference, and in this case, we can conclude that there was a significant difference between the two say-do ratios. So that's good. That was what we were looking for. We improved the say-do ratio using introducing those practices. The second hypothesis that we would maybe reduce the variation, the fluctuation of the say-do ratio using this metric. So for that purpose, we checked the variance of the say-do ratio before and after. And here, doing the hypothesis testing, we didn't find a significant difference. So in this case, the variance didn't change significantly. So meaning that for this metric, we should investigate more what could be done to improve the variation. The third hypothesis, the number of planned issues decreases after applying the practices. So we have on average 130 issues before and closer to 100 after. And again, the test of hypothesis was done, and in this case, the difference was significant. So we had less issues. And then comes the question, okay, maybe the say-do ratio become better just because we planned less issues in each sprint. So then we checked whether there was a correlation between the number of issues and the say-do ratio. So this was the last test, but we didn't find any correlation. So we cannot explain the better say-do ratio just because we reduced the number of issues. So there was some threats to validity. Yeah, maybe because of time, I will just quickly skip it. Maybe just to highlight this construct validity here. So the team was aware that we are introducing practice and that we wanted to improve the say-do ratio. So they knew that. And because of that, of course, there may be possible interaction between the test and the treatment. Yeah, and just to wrap up, in the research project Digital Villages, so we had a resource shared environment with interdependent teams, and we had also a low sprint commitment measured by the say-do ratio. And we decided to accept this constraint and adapt the way we use the Scrum with some additional practices to improve the planning process. And as a result, we did improve the say-do ratio, but we had now some open questions. So we introduced some practices. Which practices did contribute most to the outcome? So we didn't check individually which practice was which one contributed most. So we also didn't. We also don't know how to reach 100% or near 100% say-do ratio in such environments, because in our case we never got those numbers, and we still don't know how to reduce the fluctuation in the say-do ratio. And finally, we think that it would be beneficial to do some qualitative analysis or to check how the team perceived the introduction of those practices, because our evaluation was 100% quantitative.
Yes, and this is it from my side. Thank you. I would appreciate to receive your questions. And after the session, we can also talk in the audio room in Discord. Thank you. Thank you very much, Rodrigo, for a very nice presentation. I don't see any questions yet on YouTube or Discord. So I'll start with some questions of my own. So you presented the 7 practices from Scrum for a resource shared environment. Where did the practices came from? Did you come up with them, and then how? What was the process of coming up with them? Or did they come from the literature? And in this case, how did you select which ones to use in your project? Yeah, good question. So in our case, the question, the practices were chosen by we as a team, and it was strongly influenced by the background that we had in traditional project management. So when we have traditional project management approach, we were way more focused, I would say, in the planning phase, in the monitoring phase, in introducing mechanisms to check the plan and ensure the plan. I think in the agile world, there is a way more flexible view on it. And in that sense, we felt like we introduced those practices, more traditional practices, and by doing that, we have lost a bit of flexibility that the team had before. And this is why actually we think that it would be very useful to do some qualitative investigation with the team to check how they perceived, because we may have improved some numbers, but at the cost of that for the team was not that comfortable to work with more constraint. But yes, it came from our background experience in more traditional project management. All right, thanks for the answer. We have a question on YouTube. It's asking Portuguese, and I'll switch to Portuguese for that question. Okay. Professora Renata Elberzhager pergunta: vemos mais e mais a ideia de combinar métodos distintos, agile e mais métodos mais tradicionais. Quais você considera que sejam os motivos para isso? Essa é uma ótima pergunta, e eu vou responder com uma citação. Algumas pessoas, alguns autores, têm uma visão um pouco crítica dos métodos ágeis, né? Tem um autor que ele diz assim que o Scrum não é ágil, o Scrum é frágil, porque ninguém consegue aplicar o Scrum 100% seguindo o livro, né, o playbook. Todo mundo tem que adaptar. Mas eu acho que isso reflete o fato de que o mundo real ele tem as suas constraints, né? E essa, por exemplo, é uma restrição que a gente tem no nosso instituto, e eu acho que essa restrição existe em muitos lugares, né, de que as pessoas simplesmente não conseguem estar dedicadas 100% aos projetos. E aí é a tal história, né? Ou você continua forçando a barra para poder seguir o playbook, ou você flexibiliza para poder adaptar a sua realidade. Então, eu acho que por isso esses métodos híbridos e as adaptações de Scrum, elas são tão frequentes na indústria, na vida real. Obrigado. I'll ask one final very quick question from Christian Quesada-López. Do you use say-do ratio and velocity together? No. We didn't use velocity. So yeah, a good point. So I somehow tried to mention that in the presentation. So when we decide how we would estimate, we decide not to use starting points, because using starting points, we would need to calculate the velocity. But yes, in such a volatile environment, teams changing every sprint, so it would not be possible. So then we estimate using time, and we didn't look at velocity at all.
Okay, unfortunately, we have no more time for questions, but you can follow up on Discord, where people can ask more questions and then continue the discussion there. Thank you very much, Rodrigo, for a very nice presentation. I'll ask now Fábio. Thanks. Fábio, to share your screen and video. Yes. Olá, boa tarde. Só minuto. Okay. So we move on to the next presentation, is uma abordagem orientada à meta para fundamentar e orientar as decisões do Product Owner em projetos Scrum. Com a palavra, Fábio Penha. Obrigado. Antes de começar, eu gostaria de agradecer e parabenizar os organizadores do evento por esta oportunidade. Eu sou Fábio, participei desse trabalho intitulado Uma abordagem orientada à meta para fundamentar e orientar as decisões do Product Owner em projetos Scrum. Agora sim. O trabalho foi estruturado para essa apresentação da seguinte forma: a introdução, a gente vai passar rapidamente pela metodologia, apresentar o artefato proposto por este trabalho, dizer como é que ele foi avaliado, aplicado e avaliado, e concluiremos com as considerações finais. Bem, a introdução. Esse trabalho, até mesmo pela evidência que o framework Scrum tem ganhado aceitação na indústria, seja por suas características, ser simples, flexível, adaptativo, foi justamente por essas características que ele acabou sendo observado por esse trabalho. O framework Scrum, ele é composto, como já a sua característica, de forma simples, por 3 papéis: o Product Owner, o Scrum Master e o Develop Team. Porém, a colaboração desses papéis são cruciais para o sucesso do desenvolvimento, da aplicação do método. E o Product Owner, dentre esses papéis, chama a atenção pela carga e responsabilidade que ele acaba executando, que o seu papel acaba executando. Essa atenção é dada e foi estudada e observou-se que uma das tarefas a tarefa mais importante do Product Owner, ela está associada justamente à tomada de decisão. Qual item deve entrar no backlog, qual item deve entrar no sprint backlog, como deveria ser a priorização, como ele toma essas decisões. E uma das razões dessa tomada de decisão não ser uma tarefa fácil, ela está associada pela falta de informações estruturadas, que fez a gente observar que as histórias de usuários ela é muito utilizada para estruturar essas informações. E como as histórias de usuário, na sua essência, ela tem uma ausência de informações que acaba prejudicando uma consciência estratégica. No caso do Product Owner, né? Diante disso, a gente compreendeu que o Product Owner enfrenta dificuldades para tomar decisões devido à ausência de informações estruturadas, produzindo um ambiente inseguro, afetando o planejamento e a priorização do sprint. Com este problema, o objetivo deste trabalho é proporcionar uma disposição dessas informações organizacionais inerente ao produto ou serviço desejado, que fundamente e oriente as tomadas de decisões do Product Owner. A metodologia foi baseada em pesquisas bibliográficas, onde a gente primeiro executou uma para entender os desafios do Product Owner. Uma vez entendendo o desafio que gostaríamos de atacar, foi simplesmente entender como essas informações em um projeto Scrum estavam sendo armazenadas, na sua grande maioria, pelo menos academicamente, reportado academicamente. Depois desse entendimento de informações, surgiu vislumbrou-se uma abordagem orientada a metas, e aí a gente foi buscar um entendimento melhor dos benefícios que poderia proporcionar.
para, logo em seguida, a gente aplicar e avaliar a proposta. E aqui é o artefato que a gente está propondo nesse trabalho, propriamente dito. Compreendido o contexto ágil e os seus princípios, esta proposta foi norteada, né? E a gente tivesse uma noção, um foco maior no Product Owner, principalmente para entender ou então facilitar essa tomada de decisão. E quando a gente diz que o foco é no Product Owner, mesmo compreendendo que esse Product Owner muitas vezes é executado por uma pessoa da equipe técnica, a gente mesmo assim quer dizer que a gente está se preocupando com o domínio do negócio, né? E tentar ter uma característica de simplicidade com o intuito de não sobrecarregar o PO ou a própria equipe, mas tentar, sim, fortalecer a interação dos envolvidos com o Product Owner. Definindo esses princípios, né, que seguiriam, foi decidido em utilizar um subconjunto de elementos a estar com uma anotação de priorização de liascos, né, aplicado ao Product Backlog, que era o artefato no qual ele tem mais contato. A gente, depois que desenhou o artefato, a gente meio que definiu como seria um passo a passo, uma abordagem de como construir esse artefato, né? Essa abordagem, para esse trabalho, foi realizada através de bottom-up, porque o ambiente no qual a gente iria aplicar, ele já tinha as histórias de usuários. Então, o primeiro passo seria mapear a história de usuário de um para tarefas. O segundo passo foi, em cima das histórias de usuários, extrair as metas. E observe que quando a gente extrai essas metas de primeiro nível, vou colocar assim, as relações das histórias de usuário com as metas já vai surgindo. E aí vai surgindo os elementos, os subconjuntos de elementos aí que a gente utilizou. A gente utilizou o I, a gente utilizou o OU. No caso, que está exemplificado aqui, é o OU. E nos outros, no M2, M3, é o I. Né? No caso, teria que resolver todas as histórias de usuários para atender a meta 2, a meta 3, a meta 4. Já a meta 1, não. Depois que conseguiu extrair todas as metas do primeiro nível, a gente iria fazendo um processo de abstração de meta, fazendo questões, no intuito de encontrar uma maior abstração, seja uma abstração A, nível B, nível C, né? Até que a gente conseguisse realmente chegar a uma maior intencionalidade da organização, estar muito mais próximos da organização. Com as metas abstraídas, né, e já extraídas, a gente iria juntar com as histórias de usuários já capturadas desde o primeiro passo. O quinto passo era definir as metas, as qualidades, né? Ou compreender também como requisitos não funcionais, que a gente pode ver aí como as nuvenzinhas. Compreendido esses requisitos não funcionais, a gente simplesmente introduziria um novo elemento, né? São dois elementos, um outro elemento que é a contribuição. A gente indicaria como uma história ou uma meta estaria contribuindo positivamente ou negativamente para uma determinada qualidade. E com a priorização da abordagem de liascos. Para que a gente tenha uma noção de onde esse artefato proposto ele vai se encaixar no framework Scrum, aqui ele tem um paralelo onde a gente consegue visualizar o framework como um todo, e logo embaixo a gente vê o artefato proposto que iria ficar nessa pilha dos itens do produto backlog. A avaliação da proposta. A gente percebeu que para avaliar a proposta a gente tinha que aplicar ela em algum lugar e já tínhamos ideia assim aonde aplicar. Foi aplicado em uma instituição pública brasileira que já utilizava o Scrum no processo de desenvolvimento. Tinha um projeto que já estava iniciado. Nesse projeto já existiam algumas histórias já sendo criadas e colocadas no backlog, e a gente aplicou a proposta. Né? No caso, a gente teria esse avaliador, o avaliador aplicou a proposta. Depois que ele aplicou essa proposta foi em 3 sprints, se eu não estou enganado, a gente, a partir dessas sprints, criou representações de cenário, né? E essas aplicações de cenário
foi avaliado com o intuito de criar um formulário para jogar para as próprias pessoas que realmente participaram, sim, participaram desse processo, desse projeto, como pessoas também que não participaram, desenvolvedores e Product Owners também, né? Aqui tem a caracterização do respondente, foram 17 respondentes, 16 possuem experiência com Scrum e foram selecionados para um estudo avaliativo, né? 50% já executaram o papel do PO e 37% conhecem alguma técnica GORD, né? Que é de engenharia de requisito orientada a meta. Tínhamos algumas questões de pesquisa que nortearam o formulário, e aí eu rapidamente vou passar por algumas questões que uma das questões de pesquisa seria o artefato proposto propicia informações mais estruturadas ao Product Owner em relação ao Product Backlog original. E aí, alguns dos respondentes falaram dos impactos nas histórias do usuário através das relações existentes nas metas, né, que aí ele conseguia enxergar a visualização geral e concisa dos requisitos, proporciona um entendimento mais amplo do escopo do problema, uma visualização das relações entre as histórias e as metas. Uma segunda questão de pesquisa também, que foi colocada, que é, em algum momento do processo Scrum, o artefato pode ser útil ao Product Owner, além, em algum outro momento, aqui a ideia, e aí tinha questões também que a gente relacionada a essa questão de pesquisa no formulário. E aí diz sim que, por exemplo, a reunião surgiu como reunião de planejamento, nas atividades ligadas ao planejamento, entendimento e priorização, facilitação da construção do Sprint Backlog, reuniões de revisão também surgiram como opção, afirmaram que o artefato poderia contribuir com a visualização da evolução do projeto. E uma terceira questão de pesquisa, que era com relação se o artefato proporciona algum benefício ao Product Owner quanto às tomadas de decisões e propicia uma maior clareza ao Product Owner por tomar informações mais explícitas, diminuir o nível de abstração de uma história do usuário, fácil de identificar os requisitos de maior valor para o negócio. A conclusão da avaliação identifica que trouxe para a gente que o artefato identifica pendências existentes para uma determinada meta seja alcançada, indica que o artefato estabelece o estabelecimento de um plano, né, que ajuda a fazer o estabelecimento de um plano para a satisfação de uma meta raiz, de modo a facilitar o planejamento dos itens que comporão o Sprint Backlog, instruções sobre a qualidade envolvidas e seus impactos, identificação de metas que já foram alcançadas, predisposição para visualização de alternativas, como a gente poderia alcançar uma determinada meta, as alternativas para alcançar essa meta, visando uma melhor qualidade do projeto, já que ele consegue enxergar que se determinada história do usuário ou meta vai contribuir ou afetar uma determinada qualidade. Identificação do estado de conclusão do projeto, uma visão geral, em que todas as metas foram alcançadas, identificação de elementos que merecem atenção ao considerar o impacto de se realizar alguma alteração do projeto, que quanto maior o alto nível, qualquer alteração, você já consegue enxergar quais histórias de usuário poderiam estar sendo afetadas. As considerações finais. O trabalho levou em consideração, né, que a principal tarefa, segundo a literatura do Product Owner, é a tomada de decisão. E uma das razões para isso é porque há uma ausência de informações estruturadas no elemento-chave para o registro dessas informações relacionadas a requisito e de negócio. A concepção da proposta de se incluir conceitos de orientação à meta relacionadas à história de usuários com suas metas. Foram encontrados também, justamente com a avaliação, evidências de que o artefato proposto é capaz de proporcionar informações mais estruturadas e ajudar o Product Owner nas suas tomadas de decisões.
Para esse trabalho, a principal contribuição acaba sendo os benefícios da orientação mais relacionada com a problemática inerente à falta de informações estruturadas do produto de backlog, a combinação de conselhos de orientação, né, com o produto de backlog mais especificamente com as histórias de usuário. Acabou-se, para a avaliação, sendo necessário criar alguns tutoriais e vídeos, e acabou ficando armazenado como uma forma de conhecimento. Um conjunto de evidências que reforçam o entendimento de que o artefato proposto contribui para a estruturação da afirmação das informações utilizadas pelo Product Owner. No trabalho futuro, a exploração de uma abordagem top-down, a expansão de estudos avaliativos para a obtenção de opiniões que representem uma amostra quantitativamente mais significativa, criação de apoio fundamental capaz de integrar a solução proposta em ambiente de desenvolvimento Scrum e evolução dos tutoriais. Obrigado. Está aí, estamos abertos a qualquer questionamento. Muito obrigado, Fábio, pela apresentação. Trabalho muito interessante. Já temos 2 perguntas aqui no YouTube. Primeira pergunta da Viviana, né, que primeiro parabeniza você pelo trabalho, e a dúvida dele é a seguinte: as respostas das questões de pesquisa apresentadas, elas são dos Product Owners ou são de desenvolvedores? Ele pergunta, pois cada papel pode ter uma visão diferente sobre a utilidade do artefato. A gente não categorizou, né, as questões, os respondentes, nesse sentido de trabalhar, até mesmo porque, como foi observado, a amostragem é muito pouca de onde foi aplicado o formulário. Então, não tem essa categorização. Os Product Owners responderam assim, os desenvolvedores responderam assim. Primeiro, a gente aplicou o Product Owner, achou que a amostragem seria muito pequena, e aí a gente abriu para outras equipes, e depois tentou expandir um pouco mais para tentar ganhar estatisticamente ser um pouco mais forte, mas mesmo assim não chegou muita gente não abraçou o formulário, não. Mas a resposta é não. Legal. Uma outra pergunta da Isabel Sofia Souza Brito, também parabenizo você pelo trabalho, muito interessante. Pede para você comentar como fez para extrair as metas dos user stories no primeiro exemplo que você usou. Por exemplo, você definiu alguma heurística para fazer essa extração? No ambiente, não, foi mais simples. No ambiente, o próprio template do ambiente que foi aplicado, ele já carregava uma intencionalidade daquela tarefa. Embora os templates de histórias de usuários, ele é bem aberto, bem flexível, mas ele já carrega uma ideia, e é opcional, a ideia da meta também, da motivação por que aquela tarefa, com qual o intuito. Então, a gente já aproveitou essa intencionalidade das histórias de usuário. Os que não tinham, a gente simplesmente fazia uma rodada com o Product Owner para tentar extrair essas informações. Então, naquele modelo, como ator, eu gostaria de funcionalidade para essa última, para você puxava, então, a heurística. Na verdade, existia uma heurística de puxar essa última parte. Correto. Desse jeito, né? O Rafael Maiana de Mello também te parabeniza pelo trabalho e tem uma curiosidade. O quanto a abordagem proposta pode contribuir para uma melhor modelagem do sistema? E eu emendo outra pergunta. Esses participantes, né, da sua avaliação, eles possuem experiência em alguma alternativa de especificação? E uma outra alternativa, além da história de usuário, não. Lá o ambiente já estava trabalhando com a história de usuário. Me desculpe, Vitor, qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta é o quanto a abordagem proposta pode contribuir para uma melhor modelagem do sistema? Por oferecer uma visão maior e, principalmente, a intencionalidade, na verdade, o ideal seria que a gente já estivesse aplicando o top-down, porque acredito que, ao identificar as intencionalidades, talvez as histórias de usuário já permitisse um direcionamento. Como a história de usuário, neste caso, já estava lá, ficava difícil de outras histórias de usuário surgirem, uma vez a modelagem da intencionalidade através das metas, né? Então, é difícil a gente
dizer que melhorou ou dizer que também não melhoraria se a gente, com as metas. As metas, ela vai deixar mais aparente aqui as motivações, as intencionalidades, e aí isso pode dar um certo direcionamento melhor para as histórias de usuários, para as funcionalidades que se deseja para que aquela meta seja alcançada. Então, assim, eu acredito, mas aí a gente não tem isso forte no estudo, né? O trabalho, ele não vai para essa linha, mas a gente apenas tentou trazer que, olha, a gente tem uma dificuldade aqui do Product Owner em uma tomada de decisão, a gente acaba muito no feeling, né? Vamos colocar esse, vamos colocar aquele item, e a gente não tem muito uma visão de porquê daquilo, fundamentar aquelas decisões de aquele item ou não aquele outro item. E aí foi isso que nos guiou, mas dizer que o artefato proposto ajuda a melhorar a modelagem, não, acho que já é presunção assim, do artefato, já não é... É um pouco demais. Joia. Fábio, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu até tinha algumas perguntas minhas, mas preferi dar prioridade aí para as perguntas no YouTube. Eu vou jogar elas no Discord depois lá e a gente continua a conversa. Tá? Parabéns pela apresentação. Obrigado. E agora, mi portuñol es muy malo. Entonces, I will call Leonardo to present the third and last paper in this session, which is multi-objective hyperparameter tuning for software effort estimation. Okay. Go ahead, Leonardo, please. All right, thank you very much. Bueno, muy buenas a todos y todas. Espero que se encuentren bien. Y va a proceder con la presentación, optimización multiobjetivo para el ajuste automático de hiperparámetros aplicado a estimaciones de esfuerzo del desarrollo del software. Para empezar, la estimación de esfuerzo de la ingeniería de software es una actividad clave del proceso ingenieril. ¿Por qué? Pues a partir de los resultados de estimación que se generen, le permite a las organizaciones de desarrollo tomar decisiones. Los algoritmos de aprendizaje automático han sido aplicados a la estimación de esfuerzo de manera efectiva, dado que tienen una mayor precisión que otros métodos que han venido sido utilizando desde antes. Sin embargo, hay varios factores que impactan el desempeño de estas técnicas, incluyendo los hiperparámetros. Estos hiperparámetros son valores que deben ser configurados dentro del modelo antes de su entrenamiento. Por ejemplo, en una red neuronal, la cantidad de capas ocultas. Por este motivo, el ajuste automático de hiperparámetros se ha venido investigando y consta de una serie de algoritmos para la selección de parámetros que, a partir de un espacio de búsqueda, que son los diferentes valores posibles de hiperparámetros, realiza una exploración y trata de buscar uno o varios hiperparámetros que optimicen alguna medida de desempeño, por ejemplo, la precisión. Para este estudio nos planteamos si el ajuste de hiperparámetros multiobjetivo es efectivo para la estimación de esfuerzo. ¿Por qué? Porque estudios recientes han enfatizado la importancia de la estabilidad. Lo que ha pasado anteriormente es que los resultados que se obtienen en un estudio no necesariamente se mantienen cuando se realiza una replicación o cuando se utiliza otro conjunto de datos. Y esto se debe a la inestabilidad de algunos de estos modelos, por lo que se ha venido hablando de que se trabajen con modelos que tengan una mayor estabilidad. Entonces queremos ver si el ajuste multiobjetivo podría optimizar tanto precisión y estabilidad simultáneamente. Con base en esto planteamos el objetivo principal de este estudio como evaluar el impacto de la optimización multiobjetivo aplicado al ajuste de hiperparámetros en la precisión y estabilidad a modelos de estimación de esfuerzo. Y planteamos dos preguntas de investigación, que serían cuál es la precisión y estabilidad de la estimación de objetivo único. Y la segunda, si la estimación multiobjetivo permite mejorar la precisión y estabilidad con respecto a esta primera. Para esto, realizamos un proceso de 3 pasos que incluye el preprocesamiento, después el entrenamiento de evaluación y luego un procesamiento de los resultados. Sin embargo, también hay cierta importancia con la forma que se gestionan las técnicas y también vamos a cubrirlo. Entonces, como mencioné, el primero de estos es el preprocesamiento del conjunto de datos, donde realizamos primero una partición
y luego una selección de tanto atributos como proyectos para obtener un conjunto de datos histórico. Una vez que tenemos ese conjunto de datos, realizamos el proceso de entrenamiento y evaluación que tiene 3 partes: la validación, el entrenamiento y la validación, donde se particiona en entrenamiento y pruebas, el entrenamiento propiamente, que genera el modelo ya entrenado, y la evaluación, donde utilizamos las pruebas y obtenemos una serie de métricas. Este proceso se realiza por cada conjunto de datos histórico que tenemos y además para cada técnica de aprendizaje, que son estas de acá. Y en este estudio, cada una de las técnicas de aprendizaje o modelos son combinaciones de 4 tipos de técnicas, que serían transformación, selección, aprendizaje y ajuste de hiperparámetros. Además, para cada técnica de ajuste de hiperparámetros estamos usando la versión de objetivo simple y la versión multiobjetivo. Por último, una vez que obtenemos métricas para cada uno de los modelos estudiados, procedemos a la parte de resultados, a la evaluación de resultados, donde obtenemos mediante técnicas estadísticas una respuesta para cada una de las preguntas de investigación. Entonces, empezando con el preprocesamiento, decidimos utilizar el conjunto de datos ISBCG 2018 con más de 8.000 proyectos y 250 atributos. Dado que el conjunto de datos es muy diverso y tiene diferentes niveles de calidad, decidimos seleccionar solo aquellos proyectos que sean de alta calidad, de tipo de desarrollo nuevo y contengan un dato del esfuerzo del equipo de desarrollo, cuántas horas se trabajaron. Después decidimos seleccionar solo aquellos atributos que son relevantes para la estimación del esfuerzo, que están disponibles en el tiempo de estimación y que no sean redundantes ni correlacionados con otros. Además, quitamos aquellos que tienen más de 25% de valores faltantes. Por último, decidimos hacer un particionamiento por tipo de punto de función. Entonces, del dataset que obtuvimos, seleccionamos 2 subconjuntos, uno que utiliza puntos de función cosmic y otro puntos de función if-bool. Después, para cada uno de estos generamos 2 versiones tradicionales, uno que utiliza el total de puntos de función, la suma de todos los componentes básicos, y el segundo que utiliza solamente los componentes básicos sin el total. Entonces, eso resulta en los 4 conjuntos de datos que se muestran en la tabla de esta filmina, con sus proyectos, sus atributos y su dimensionalidad. Los módulos que utilizamos, como mencioné anteriormente, salen de las combinaciones de 4 tipos de técnicas, que para el estudio utilizamos 2 técnicas de transformación, ninguna y logaritmo, 3 técnicas de selección de atributos, ninguna, una basada en varianza y una basada en correlación. Vale la pena mencionar que solo utilizamos las técnicas de selección de atributos con el modelo de regresión de cresta. Utilizamos 3 técnicas de aprendizaje, que sería esta primera que mencioné, regresión de cresta o Ridge Regression, RR, máquinas de soporte vectorial o SVR y árboles de clasificación y regresión o CART. Por último, utilizamos en total 14 diferentes técnicas de ajuste automático de hiperparámetros. La primera de estas, parámetros por defecto, para tener una línea base. La segunda, una búsqueda exhaustiva. Y además de estas, utilizamos otras 12 técnicas de acá, heurísticas, inspiradas y basadas en algoritmos genéticos, que implementamos tanto para objetivo simple como para objetivo único. Entonces, en total, 14 objetivos simples más 12 de multiobjetivo, total de 26 técnicas, y multiplicando todos estos modelos posibles que estudiamos, obtenemos 260 modelos estudiados en este estudio. Para lo que sería la evaluación de los modelos de particionamiento o validación, utilizamos 10 veces tenfold cross validation y utilizamos 2 tipos de métricas. Primero, estos tipos de métricas es de precisión, y la métrica principal de precisión que utilizamos es la precisión estandarizada o SA, Standardized Accuracy, por sus siglas en inglés. Y esta simplemente nos indica, a partir de lo que sería el error absoluto, el promedio, que es simplemente el promedio de las diferencias entre el valor actual y el esperado, nos da un porcentaje de mejora del modelo que estamos estudiando contra un modelo de línea base, que en nuestro caso es una estimación al azar. Para estabilidad, similarmente hicimos un ajuste al SA y generamos una nueva técnica que se llama la estabilidad o la desviación estandarizada, o SD. Y funciona bajo el mismo principio. Es un porcentaje de mejora con respecto a la estabilidad de una línea base aleatoria.
Para análisis estadístico, lo realizamos diferente por cada pregunta de investigación. Para la primera pregunta, utilizamos el procedimiento Scott-Knott, que es un algoritmo de ordenamiento o clustering jerárquico que agrupa técnicas con desempeño similar en mismos grupos y con base en eso, técnicas diferentes en otros, y con base en eso realiza un ranking sobre los datos de precisión normalizados. Entonces, esto lo realizamos por conjunto de datos y obtuvimos un ranking de cuáles son las mejores técnicas, las segundas mejores y así sucesivamente para cada conjunto. Con base en eso, normalizamos los rankings obtenidos para cada modelo, nada más dentro de una escala de 0 a 1. Y realizamos un segundo análisis Scott-Knott sobre los rankings normalizados para obtener un ranking general de las técnicas. Entonces, que diga en general para todos los datasets estudiados. Este es el primer grupo, el segundo grupo, etc. Y repetimos este proceso para estabilidad. La segunda pregunta de investigación ya la que se enfoca propiamente en el método de ajuste de un objetivo contra varios objetivos. Y lo que hicimos fue simplemente del multiobjetivo. Obtenemos un frente Pareto y lo que hacemos es calcular la métrica promedio. Con base en eso, utilizamos la prueba de Wilcoxon para comparar el resultado obtenido por el objetivo único contra el multiobjetivo para cada escenario, o sea, para cada modelo que estudiamos y dataset. Y utilizamos una técnica llamada win-tie-loss, que lo que hace es contar las victorias, que es cuando es estadísticamente diferente y gana, los empates y las pérdidas para que tuvo multiobjetivo. Y repetimos esto para, bueno, tanto estabilidad como para precisión. Y estos son los resultados de la primera pregunta de investigación. Entonces, estas son las métricas de los modelos con mayor precisión, tanto para SA como de estabilidad. Entonces, como muestra la figura de la tabla de acá, todos los modelos con mayor precisión fueron del tipo logaritmo con SVR más alguna técnica de ajuste. Por eso, en la última fila agregamos acá lo que sería la línea base de comparación, logaritmo SVR sin ajuste. Como podemos ver, el efecto del ajuste en su máximo sería, en términos de precisión, entre 15 y 20% de mejora. Y en estabilidad nos da entre 10 y 20% también de mejora. Hay 4 modelos particulares, los primeros 4, que obtuvieron el primer ranking en precisión en todos los conjuntos de datos que estudiamos, que serían las 4 otra vez log SVR con algoritmo genético compacto, con evolución diferenciada o DE, con una técnica llamada Flash, FS, y con algoritmo genético normal o GA. Ese es el resultado del Scott-Knott sobre la precisión. Nada más que aquí omitimos los métodos de regresión para mayor legibilidad. El Scott-Knott produjo 5 grupos, donde el primer grupo, o sea, el más preciso, es el logaritmo de SVR con ajuste, como vimos también en la diapositiva anterior. El segundo grupo son principalmente constituidos por métodos CART con ajuste. El tercero, SVR sin logaritmo, pero con ajuste. Cuarto, los modelos CART y SVR sin ajuste. Y quinto, todos los métodos de regresión con ajuste y con y sin logaritmo. Entonces, aquí la observación principal es que, de nuevo, los métodos log SVR son los más precisos y más bien para los de regresión, el ajuste no genera un mayor impacto sobre la precisión. En estabilidad vemos más bien un resultado ligeramente invertido, donde el grupo de técnicas más estables son las regresiones, que nos se muestran acá nuevamente por legibilidad. El segundo son algunos métodos de regresión, pero también tenemos los modelos log SVR y los modelos CART con ajuste. El tercer grupo, que aquí es el 2, en la figura es el 2, perdón, es SVR con ajuste. Y por último, el grupo más inestable son aquellos modelos sin ajuste. Entonces, en la filmina anterior como en esta, pudimos ver que en todos los casos, tanto para CART y SVR, el ajuste automático de hiperparámetros logra diferenciar las técnicas con respecto a las versiones sin ajuste, en tanto estabilidad como en precisión. Entonces, podemos decir que tiene efecto para esos dos modelos, sin embargo, no tiene un efecto para los de regresión. Para la segunda pregunta de investigación, entonces nuevamente hicimos el análisis de win-tie-loss para cada uno de los métodos de ajuste contra su versión multiobjetivo contra su versión de un solo objetivo. Y hicimos este análisis desde la perspectiva de los modelos, pero también desde la perspectiva de los métodos de ajuste. Vamos a empezar con la perspectiva de los modelos. Entonces, en esta tabla acá podemos ver, por ejemplo, para un modelo como log SVR,
para log SVR, podemos ver, por ejemplo, que su efecto en estabilidad, en SD, es que en muchos de los casos tenemos una ganancia en estabilidad. Entonces, al utilizar multiobjetivo, muchas veces vamos a ver que nuestra estabilidad sube con respecto a solo utilizar un objetivo, y en muy pocos casos se mantiene, y en muchos menos casos tenemos una bajada en estabilidad. En lo que sería precisión, tenemos un efecto un poco más aleatorio, donde hay bastantes escenarios donde se sube, donde se mejora también la exactitud, pero hay bastantes escenarios en los que también se pierde exactitud. Entonces es un poco volátil. Para los dos modelos CART, estos de acá, lo que pudimos observar es que tiene un efecto más estable, donde la mayoría de escenarios para exactitud o precisión tenemos empate o ganancia. E igualmente para estabilidad tenemos un empate en la mayoría de casos y muchas veces ganancia. Para los modelos de regresión en general vemos un intercambio. O sea, siempre vamos a tener o un empate, o un empate o una ganancia en estabilidad, pero a cambio hay muchos escenarios en los que más bien o mantenemos o perdemos lo que sería la precisión. Y no recomiendo el uso de multiobjetivos entonces para regresiones, porque ya de por sí son técnicas con muy poquita precisión. Entonces, bajarle la precisión más aún no es conveniente. Para lo que sería el análisis por método de optimización de los 12 que tienen multiobjetivos, lo que podemos observar es que no hay un gran impacto dependiendo del diferente método. O sea, todos se beneficiaron de forma similar, donde tenemos el mismo efecto que vimos con la regresión, donde en muchos escenarios o mantenemos o mejoramos la estabilidad, pero al mismo tiempo también empeoramos o mantenemos lo que sería la precisión. Y las 4 mejores técnicas, que son estas de acá, que habían funcionado mejor con logaritmo SVR, vemos que también tienen el problema de que son las que menos se benefician, son las que menos victorias tienen y más bien más pérdidas tienen en exactitud. Okay. Para resumir los resultados del estudio, entonces para la primera pregunta de investigación, nuestra conclusión fue que la optimización de hiperparámetros logra mejorar la precisión y estabilidad de los modelos SVR y CART, donde vimos que el log SVR es generalmente más preciso, CART funcionaba como un intermedio estable, y los 4 mejores modelos eran variantes de log SVR, y las regresiones no tuvieron problemas con el ajuste. Para la segunda pregunta de investigación vimos que el efecto de la optimización multiobjetivo varía dependiendo del optimizador y el modelo. Sin embargo, me gustaría resaltar que la ganancia de la optimización multiobjetivo es la posibilidad de elegir. En este estudio solo vimos el promedio, pero cuando utilizamos una técnica multiobjetivo, esta nos ofrece todo lo que se denomina el frente Pareto, todos los hiperparámetros igualmente viables. Y uno personalmente puede elegir, por ejemplo, un hiperparámetro que tenga muy buena precisión y que no sacrifique tanta estabilidad, ya a conveniencia de la persona. Como trabajo futuro nos gustaría reproducir estos resultados en otros modelos o conjuntos de datos y estudiar si además afecta el uso de más o menos hiperparámetros buscados. Y con esto, entonces, les agradezco a todos por su tiempo, por su atención, y si tienen preguntas son más que bienvenidas. Muchas gracias a todos. Thank you, Leonardo, for nice presentation. Thank you. We have one question on YouTube from Christian Quesada-López. What hyperparameter tuning algorithms do you recommend to use for software effort estimation data sets? I'm going to respond in English. What I recommend is not doing what we did in this study, not using 14 different algorithms, but I recommend using general terms, one genetic algorithm, because as we saw, 2 genetic algorithms were the best on log SVR. I recommend also using one heuristic method. In this case, Flash FS was the better. And I also recommend using one for baseline, for example, random search or grid search, depending on how much processing power you have. But I'd say those 3 are maybe what you should use for your software effort estimation data. So genetic algorithms, Flash, and random search or grid search. Okay, thank you for the answer.
The work that you just presented is somewhat outside my areas of expertise, so I'm going to have to ask you some generic questions, such as how do you think the results from your study can help industry? For example, organizations that are using software effort estimation in their projects. Definitely the most important result is that hyperparameter tuning works. So even if they use some small model, like say a tree model to do effort estimation, I'll definitely say try building that model using some sort of hyperparameter tuner that might improve your results, like we saw in this study, up to 20% more accurate with respect to the baseline. In terms of multi-objective, I would say we still need to do more studies to see how effective it really is, but it does give additional options compared with respect to single objective optimization. Like stability is an important part of hyperparameter tuning models. And as we saw, hyperparameter tuning also improves stability. So certainly my advice is use hyperparameter tuning. It works. You don't need a complex method. As we saw in this study, we actually studied only 60 hyperparameters. That adds maybe, depending on the model, but it adds at most like 5 minutes to the training time. Okay, just a clarification. When you talked about the data set that you used in your analysis, you said only high quality data you wanted to use. Is that something that the data set provides, that quality evaluation, or did you have to do it yourself? And in that case, how? Yes, the ISBSG dataset has 2 quality attributes, which are the quality of the reported projects and the quality of the function points. ISBSG, the company that does this recollection of data, actually recollects data from many companies over the world, and well, they're very different. So they all have different levels of quality when reporting their projects. So ISBSG gives a category how high is the quality of each one of the reported projects. Okay, thank you, Leonardo, for your very nice presentation and all the answers that you gave. Thank you. So this concludes session 5, technical session 5 in the program for today. But tomorrow we have another day of SIPSI, so I hope to see you all in the different activities in our great program. Thank you, everyone, for watching and for the great questions that you shared in the chat. See you.